Hi, good evening, everyone. Sorry, it was a delay since I was traveling. And this is going to be the last session of high-tech scams, which is nothing but the tech commons, right? So I will be going bilingual for this session on Tamil as well as English. The reason being is this particular session is really a kind of daily question that we literally face. What it is, something like the how it really defines. It's a text message that you receive, and based on which you get into the trap. ஸோ இது சிம்பிளா ஒரு விஷயமா சொல்லணும்னா நம்மளுக்கு வரப்போற மெசேஜ், அந்த மெசேஜ்னால நம்ம எப்படி கேரி ஓவர் ஆகுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் தான். ஸோ இது வந்து ஒரு காமனா வந்து ஸ்கேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ வாட் இஸ் திஸ் 911 ஸ்கேம் அப்படின்னா, இட் வாஸ் லிட்டரலி ஆரிஜினேட்டட் இன் யுஎஸ். ஸோ யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ்ல ஒரிஜினேட் ஆனது இந்த 911 கால் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு கான்செப்ட்ல ஆனதுதான் 911 ஸ்கேம். இந்த ஸ்கேமோட மெத்தட் என்ன அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து ஒரு கால் வரலாம், or you may be receiving a message. Either you receive a call or a message. So the happening is that particular message will have certain contents which will literally pull you out to do certain things like clicking on a link, calling a number, something like this, right? So there are different kinds of frauds which frauds which are happening in this particular type of text message or mobile phone commands, right? Or the calling commands which we generally say, right? So just go on looking this slide because this will give you the brief outcome of what I trying to give it to you. So this is a personal message of mine. So I've been receiving it for a quite a long of time. So you could see an image right there to your right. Okay. So it says that is my mobile number, which is there, which they have mentioned here. Receive payment of rupees 3,500 by Paytm transaction ID, and download now and register to receive your amount. Terms and conditions apply. And there is a link. So I don't know what is this particular link is all about. What happens is when people who literally see this and they don't know what it is, they simply click on. So அப்படிங்கிறதுனா நம்மள அவங்களுக்கு வந்து இந்த பர்டிகுலர் மெசேஜோட உண்மையான இது தெரியாததுனால இதை வந்து அவங்க கிளிக் பண்ணுவாங்க. இந்த மெசேஜ் லிங்கை கிளிக் பண்ணுவாங்க. இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த லிங்க் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இதுக்கு கொண்டு போகும், ஒரு வெப்சைட்டுக்கோ இல்ல ஒரு பேக்ரவுண்ட்ல ஒரு ரூட் கிட் டவுன்லோட் ஆகிறதுக்கு அது கொண்டு போகும். அங்க கொண்டு போனதுக்கு அப்புறம் இந்த பர்டிகுலர் இது வந்து லிட்ரலி கிவ் யூ பாப்அப் which that particular pop-up without your notice to download certain things there in the background. That is the important thing. So we say it as bank frauds, right? So we literally should have heard certain conversations of banks calling us for the credit card numbers or debit card numbers, or probably integrating the Aadhaar with our credit or debit cards. So all these things literally happen, right? So இதெல்லாம் வந்து ஒரு காமனான விஷயம். So that is why it is known as the commons. And இந்த இதுல வந்து it is one of the bank frauds which we literally say, right? And there is one more thing which is known as the fake application process. This is one of the fake application process. So your application will be processed to confirm few details. So we will not be knowing that we have not applied for anything. So we literally think, okay, we should have applied for something so that we have got this message. So you can see the link. இந்த லிங்க்குமே வந்து உங்களுக்கு தெரியாத லிங்கா இருக்கும். இந்த லிங்கை நீங்க கிளிக் பண்ணும் போது உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு வெப்சைட்டுக்கோ இல்லை ஒரு ஆட் ஆன்க்கோ கொண்டு போகும். அங்க அதை நீங்க கிளிக் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு தெரியாமே உங்க பேக்ரவுண்ட்ல ஒரு சில இது வந்து டவுன்லோட் ஆகும். அப்ளிகேஷன்ஸோ இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு ரூட் கிட்ஸோ மால்வேரோ ஒரு ரான்சம் வேரோ ஏதாவது ஒன்று டவுன்லோட் ஆகும். ஸோ அப்படி டவுன்லோட் ஆகும் போது உங்களோட ஃபோனோ இல்லை உங்களோட
ஸோ என்ன வேணாலும் ஃபார்மேட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கோ இல்ல வேற என்ன மாதிரியான ஹேக்கிங் ஆப்ஷன்ஸுக்கு வந்து வல்னரபிளா இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் தி கான்செப்ட், ரைட்? ஸோ இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஃபேக் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ்ல வந்து சில இது வந்து ரொம்ப லெஜிட்டிமேட்டா வரும். ஈவன் பேடிஎம் முன்னாடி காமிச்சது மாதிரி உங்களோட பேங்க் ஐடியில இருந்தே வரும், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் வை பேங்க் லிட்டரலி சே அவங்க வந்து எந்த ஒரு பின்கோடோ இல்ல ஏடிஎம் நம்பர், ஏடிஎம்கான பாஸ்கோடோ இல்ல எந்த ஒரு இதுவும் அவங்க வந்து கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்றத அவங்க ரொம்ப லிட்டரலா மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்ம ரொம்ப சீரியஸா நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டிய விஷயம். அண்ட் இன்னொரு என்ன அப்படின்னா, இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஷன், அதாவது ஃபேக் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ்ல வந்து நீங்க அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணிருந்தா மட்டும் அண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுல இருந்து வந்திருந்தா மட்டும் நீங்க அதுக்கு அப்ளை பண்ணுங்க. இல்ல அப்படின்னா அப்ளை பண்ணக்கூடாது, இல்ல அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணக்கூடாது, சரியா? ஸோ இதுதான் வந்து மெயினான ப்ராசஸ். ஸோ இதை வந்து ரொம்ப தெளிவா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும், ரைட்? அண்ட் தி அதர் கான்செப்ட் இஸ், நிறைய மெசேஜஸ் வந்து இது மாதிரி வரும், ஒரு காமனான நம்பர். ஸோ யூ கேன் சி தி நம்பர் விச் இஸ் தேர் 28825378334. இந்த நம்பருக்குலாம் கால் பண்ணீங்கன்னா ஒன்று இந்த நம்பர் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஜென்ரேட்டர் நம்பரா இருக்கும், இல்ல இந்த நம்பர் வந்து எக்ஸிஸ்டிங்கே இல்லாம இருக்கலாம். பட் இந்த நம்பர்ல இருந்து மெசேஜ் வருதுன்னா there are options to send messages from the unknown numbers or the non-existing numbers also. இல்ல இப்ப என்னோட நம்பர்ல இருந்து உங்களுக்கு எஸ்எம்எஸ் வந்திருக்கு, ஆனா நான் அனுப்பிச்சிருக்க மாட்டேன், அப்படியும் அனுப்பலாம். There are a lot of process which regularly goes on. So never just see by seeing the message, then don't go on clicking the link. உங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப தெரிஞ்ச லிங்க், நீங்க அதுக்கு அதை வந்து இப்போ ரீசெண்டா ஆக்சஸ் பண்ணிருக்கீங்க, ஒரு அமேசான்லயோ ஒரு பிளிப்கார்ட்லயோ இல்ல ஒரு பேங்கிங் ப்ராசஸ், ஒரு பேங்க்ல போய் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிருக்கீங்க, அதுக்கான ப்ராசஸா இருக்கும். இல்ல உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஐடி ப்ரூஃப் சப்மிட் பண்றதுக்கு ஒரு லிங்க் கொடுப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு நேர்ல வந்து பார்த்த யாராவது ஒருத்தர், இல்ல நீங்க பேங்க்குக்கு போனே பார்த்து அவங்க வந்து பேங்க்ல இருக்கவங்க உங்களை எதுவும் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எதுவும் உங்களுக்கு லிங்க் வந்திருந்தா மட்டும் இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணலாம், அதை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணி அந்த டேட்டா என்டர் பண்றதுக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா எதையுமே நீங்க வந்து ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம். அடுத்து தி ஃபேக் ஆஃபர்ஸ் ஆர் தி அட்ராக்டிவ் மோட்ஸ். ஸோ இந்த ஃபேக் ஆஃபர்ஸ் ஆர் அட்ராக்டிவ் மோட்ஸ் என்ன அப்படின்னா, ஸோ டுடேஸ் ஸ்பெஷல் ஆஃபர் காலட் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் இருக்கும். ஸோ இதுதான் நான் சொன்னேன், there is a 911 scam. 911 scam is a very very popular scam. இதை வந்து காமனா வந்து இந்த இமெயில் ஸ்கேமுக்கும் சொல்லுவாங்க 911 scam அப்படின்னு. இதை வந்து நீங்க ரொம்ப காஷியஸா நோட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நம்பர் வரும்போது இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணீங்கன்னா லிட்டரலா உங்க மொபைலுக்கு பேலன்ஸ் மேக்ஸிமம் போயிடும். இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா, இதை வந்து டைரக்டா உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் இல்லையா நீங்க உங்க மொபைல் நம்பர் கனெக்ட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா உங்க மொபைல் நம்பரை க்ளோன் பண்றதுக்கு கூட ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. There are options to clone your entire mobile number to another particular number where it retrieves all the IDs and everything here, your mobile number at least, right? So these are another thing which is very very important and you should be knowing of. And the enjoy unlimited talking at this particular number. Okay, this thing is something like a kind of a dating concept, where a blind date is arranged by the system, right? நிறைய பேர் இதுல இருக்காங்க, நிறைய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து they are looking for friendship. So you can when you click on this particular mobile number, they will be connected to you to a certain universal channel where you can just connect it for your friendship. Bullshit, not like that. So nothing kind of a thing. So if something is like there, so you would have got some numbers of Indian number. So அந்த மாதிரி இந்தியன் நம்பர் இருந்தா மட்டும், so Indian number I'm saying like +91 அப்படின்னு போட்டு ஏதோ நம்பர் வந்திருந்தது, ஒரு 10 digit நம்பர் வந்திருந்ததுன்னா அந்த நம்பர் நீங்க கிளிக் பண்ணும்போது okay, that can be accepted because that will literally get you the common சார்ஜஸ் தான். மொபைல் நம்பருக்கான காமன் சார்ஜஸ் மட்டும் தான் அதை எடுக்கும். But as if you go for the other things அப்படிங்கும் போது it will not look for the common things, right? Common charges எடுக்காது, it will get you a hefty charge, right? So that is of very very sure. So you should be very cautious about that. And these are the most popular kinds of cheating or scam. And I would always insist on people never be a victim for any of these kind of things, because மனுஷனுக்கு வந்து the most dangerous thing is the greed or ஆசை அப்படின்னு சொல்லுவோம், ரைட்? ஒரு விஷயத்துல நம்ம ஆசைப்படுறதுனாலதான் நம்ம வந்து முக்காவாசி இதுல வந்து நம்ம
நஷ்டப்படுறதும் சரி, ஏமாந்து போறதும் சரி, ரைட். ஸோ அது வந்து என்னைக்குமே நீங்க வந்து போகாதீங்க. டோன்ட் கோ ஃபார் தி கிரீட். So if it is going to be something like, oh, okay, that you have done it for the truth, you can go for it, or just don't be a victim or don't get into a trap, because that will ultimately lead you to some sort of vulnerable extents, and you will end up in some problem at least at the end, right? And that's it, ladies and gentlemen. Thank you so much. So we have come to the end of the high tech scam, the series. So I've gone through the end of the high tech scam series. So there are 6 series we have gone for it. So you can just go to the YouTube, look out for the other series also. And we'll be going on with some other series in the next webinar sessions. So stay tuned, people. And if you have any doubts, you can just go on giving me the questions there in the chat, or you can just post it in the YouTube comments as well. I'll be happy to answer it. And if you are a part of any type of this scam, so if you are affected by any part of this scam, you can just post your experience there in the comments there in YouTube. So probably we can share what are the type of scams that you are also affected as well. Thank you so much, people. Let's. I'm open for questions. If you have any questions, I'll just address it, or we can end up the session as soon as possible. Or okay, I guess there are no questions. Thank you so much, people, for connecting with us. Stay tuned with us. We'll meet you tomorrow evening with another one of webinar for the probably we'll be having the medical webinars for Saturdays and Sundays hereafter. So we'll meet you tomorrow evening 3 o'clock with another one webinar. Until then, bye. Good night.